Jakie są wyzwania dla praw człowieka w przyszłości? To pytanie muszę uchylić. To pytanie jest wykrętne i dowie się Pan we właściwym czasie. Inne pytanie, bardziej konkretne. O, to będzie formalne. Nie, właśnie to będzie merytoryczne. Od wielu działaczy praw człowieka słyszymy taką historię, że w niektórych krajach, w szczególności dotyczy to państw paradziejskich. Uchylam Pańskie pytanie. Dobry wieczór, witam Państwa na kolejnej, ostatniej w dniu dzisiejszym sesji naszej konferencji. I jak już sygnalizował to pan profesor Wiktor Osiatyński, będziemy rozmawiali o wyzwaniach dla praw człowieka w przyszłości. Pan tylko odczytał to, co jest tytułem naszego panelu. Bardzo dziękujemy więc za dokonanie już wprowadzenia. I to jest ta część naszej konferencji, która dla wszystkich uczestników i trwałych słuchaczy konferencji jest naturalnym zwieńczeniem problemów, które były omawiane w dniu wczorajszym i w szczególności w dniu dzisiejszym. Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu naszych gości. Witam serdecznie, dziękując za przyjęcie w tak bardzo stresowej sytuacji. You speak Polish? No. You understand? I hope you... Przedstawiam Państwu panią profesor Zehra Kabasakal Arat, Professor College State University of New York. Pani zacznie nasz panel. Następnie głos zabierze Sara Ishak, która jest reżyserem filmów dokumentalnych. W kolejności przedstawi swoje uwagi Bert, Lockwood, profesor Uniwersytet w Cincinnati i zakończy tę część wprowadzającą profesor Wiktor Osiatyński. So, Zehra may answer for, yes, please take your time, somewhat relax, and we have privilege and joy to listen to your paper. Thank you. Thank you. I did not mean to have a star entrance like this, but it actually speaks to the batch in which I arrived. I came this afternoon, and I am not going through jet lag yet. I am actually sleep deprived at this point, and I'll have a jet lag tomorrow. So I hope you will excuse my rather scattered comments that is today. I'll try to put them together as much as I can. But before I start my talk, I would like to thank the organization, the foundation, and everybody involved in putting this event together and making me a part of it. So this is my first time in Warsaw, first time in Poland, and I'm very excited to be here. Well, the topic that I will cover is, I call it the EU bias regarding human rights. It is not necessarily the proper actually title. It's like we may talk about European human rights regime and its bias rather than this EU happens to be just a part of it. And I think of this bias rather a challenge to the advancement of
human rights. That's why it is covered under this particular panel. Whenever we think about the European human rights regime, we tend to think of it as actually the most advanced and effective one. There's the UN, Global Human Rights Regime, and there are different regional ones, like the Latin American or African. And compared to them, and including the UN regime, actually the mechanisms of enforcement and in terms of also understanding of the essence of the human rights, there is more coherence and effectiveness in the European human rights regime. However, I think for such a strong agenda like the regime, which in some level setting the standards for the others, the bias inherent in this regime works against the advancement of human rights. And the bias I call is actually bias in favor of civil and political rights at the expense of social and economic rights. And as you may know, within the global human rights regime, with the Universal Declaration of Human Rights and the subsequent two covenants, International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, a wide scope of actual rights are recognized, and now that these different rights are recognized as equally important, but also the interdependence and indivisibility of these rights are reiterated within the global human rights regime. And in the European regime, and I would say also this it's a point that's like this bias also endorsed by the American approach as well, so it becomes then more problematic. We see from the very beginning that these two sets of rights, civil and political on the one hand side and economic and social and cultural rights on the other, have never been considered as equals. And in fact, some recent developments also undermine the social and economic rights. We see this bias in favor of the civil and political rights at the very conception of the rights within the, again, the European societies. The Convention on the fundamental rights that follows the fundamental freedoms and rights was adopted in the 1950s, and the 1950 actually to be more precise, while the social and economic rights, as I will refer to as the Charter, was not adopted after another decade later in 1961. The other thing about this, like the difference in terms of time, is in addition to the time, the lapse in getting into the social and economic rights, we do also see the different endorsement, the different level of endorsements or conditions set for the ratification of these rights. While the convention that covers civil and political rights has to be ratified as a whole by any country in order to be a party to the convention. The charter, for charter, there are 19 articles within the charter. About half of them is enough. That is like the state agrees to basically implement 10 of the 19 articles of the charter. It can be a party to the charter.
And there are only just like 7 paragraphs, that is like the certain rights are highlighted in this charter, that of 7 of those 5 of those 7 has to be again accepted by the party to the charter. So there is again this difference in the treatment of the two treaties, 2 conventions there. Finally, in terms of again the bias from the early day on, the enforcement of these provisions of the charter and the convention are different. While the convention enjoys actually 2 enforcement mechanisms, the European Court of Human Rights as well as the European Commission, the charter, and they can, complaints against the violating states can be brought into the attention of these 2 mechanisms, and they can issue actually penalties and enforce the convention. On the other hand, for the charter, there is no such actually forceful enforcement mechanisms. It's based on reporting that countries that are party to the charter issue reports, and these are evaluated by the experts, and then the experts make recommendations to higher offices without any kind of enforcement mechanism, any kind of penalties involved. So there is that kind of bias on one hand, and another one in the European countries as well as the EU's foreign policy, we see privileging of civil and political rights. You do not see European Union or, again, European regime members, we can say, as an individual country, taking a position on the violation of social and economic rights anywhere, while civil and political rights are privileged. And there are certain reasons for that, maybe, but I will skip that, and we can talk about it during the discussions. A third element of in terms of, again, the bias, it's actually not bias, what I think as European Union undoing social and economic rights is a detrimental factor. It's the Copenhagen criteria. In order to be a member to the European Union, countries have to abide by Copenhagen criteria that was set in 1993, and I'll just read this paragraph, that the membership requires that the candidate country has achieved stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights, and respect for the protection of minorities, the existence of a functioning market economy, as well as the capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union. Now, within this paragraph, there are 2 sets of criteria set for the members or candidate states. Political criteria, that includes democracy, the rule of law, human rights, and respect for protection of minorities, and the economic criteria that requires functioning market economy, as well as the capacity to cope, this is important one, capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union. And what is highlighted in the first, this like the political first set, political criteria, are actually civil and political rights. And the, in the reporting mechanism of the candidate states, when they report their progress and so, and the Commission evaluates these reports, we see very clearly that's what is meant.
that is like what we traditionally consider civil and political rights are treated as as human rights. And on the other hand, it is like for the second half of the paragraph, that is like that refer to the economic criteria, actually includes certain measures to be taken by the states, such as privatization, deregulation, what is called labor flexibility, easy way of firing, basically, just like the employees, like for the sake of, again, competitiveness. Many elements that are, in some other contexts, addressed by the human rights scholars, similar to the requirements established by the World Bank and the IMF under the structural adjustment policies. And these policies are documented now, the through empirical research, tend to actually violate social and economic rights. They pose enormous unemployment problems, the restrictions or the limitations on the delivery of health services, education, reductions in social security measures, and so on. So that is an important, again, this is not actually it's part of the bias, but it's like also lack of attention given to the social and economic rights. Finally, the last decade or two, maybe we can say, what has been happening, what we call under the neoliberal economic developments, the welfare state, which has been a strong identity, maybe we can say, of the European countries, and an element of actually admiration by the rest of the world, has been in decline. So many of the, again, just like the welfare policies are diluted in certain ways, so you can say, and some social security measures were curbed. So the trend in the European continent and within the European Union has been actually in a direction that tends to work again against social and economic rights. The welfare state, I am going to talk about it tomorrow, is not really, in my opinion, a right way, an effective way of fulfilling social and economic rights, but various components of it at least allow larger segments of population to have access to some of the things that we list under social economic rights, and losing grounds in that area also means further reduction in the enjoyment of social and economic rights. So these are the challenges that I see as problematic, and particularly problematic because it's happening in the strongest human rights regime. So in everywhere else, things then tend to look even worse. I'll conclude here. Thank you. Thank you very much indeed, sir. I would like to ask Sarah Ishak, please. Yes, please. Sorry. I'd like to thank the
Helsinki Foundation for Human Rights, for allowing me to speak today. Unlike the majority of the panelists here, I'm not quite a scholar in human rights laws or international law, but rather a documentary filmmaker and a reporter, and I spent quite a bit of time in Yemen documenting the current uprising there. So what I'd like to do rather is talk about my first-hand experience on what I witnessed as violations of human rights, and talk about some of the challenges that I believe that we're presented with today while advocating human rights in practice rather than theory. So I'll be referring to my experience in Yemen, where I've been documenting the current uprising as a paradigm for the ineptitude that human rights laws have when coupled with the corrupt political regime. In doing so, I'd like to highlight the problem of human rights violations in the name of counter-terrorism and its counterproductivity in the midst of a deteriorating humanitarian situation. And this can be seen, which can be seen as an example of how the dangers of such preemptive efforts to allegedly combat terrorism and guarantee international security outweighs the benefits. So at this juncture, I'd like to begin by briefly talking about the issue of terrorism in the context of human rights. The human cost of terrorism has been felt in virtually every corner of the globe. Terrorism clearly has a very direct impact on human rights, with devastating consequences for the rights of life and enjoyment of life, as well as liberty and physical integrity of civilians. On a larger scale, terrorism can destabilize governments, undermine civil society, jeopardize peace and security, and threaten social and economic development. As stated by the Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights report, security of the individual as a basic human right and the protection of individuals is, accordingly, a fundamental obligation of governments. States therefore have an obligation to ensure the human rights of their nationals and others by taking positive measures to protect them against the threat of terrorist acts and bringing the perpetrators of such acts to justice. Terrorism is commonly understood to refer to acts of violence that target civilians in the pursuit of political or ideological aims, and the definitions have varied and changed over the years to encompass other things. In recent years, however, the measures adopted by states to counter terrorism have themselves often posed serious challenges to human rights and the rule of law. Some states have engaged in torture and other ill treatment to counter terrorism, while the legal and practical safeguards available to prevent torture, such as regular and independent monitoring of detention centres, have often been disregarded, and the independence of the judiciary have been undermined in some places. Repressive measures have been used to stifle the voices of human rights defenders, journalists, minorities, indigenous groups, and civil society. Resources normally allocated to social programs, humanitarian aid, and development, particularly in extremely poor countries such as Yemen, have been redirected to the security sector, affecting the quality of life and the economic, social, and cultural rights of many. These practices are also counterproductive to national and international efforts to combat terrorism. And going back to the situation in Yemen, as an example, the bombing of the American destroyer USS Cole in the port of Aden, which killed 17 sailors in October 2000, marked the start of a formal cooperation between the United States and the Yemeni military and security services. This partnership was reinforced after the attacks on September 11th in the United States. After a relatively calm period, terrorist acts then re-emerged in 2009, between then and 2009, but sporadically. And following an attempted terrorist attack on a flight to Detroit in the USA by a Nigerian allegedly linked to Al-Qaeda in Yemen in December 2009, the international community and the United States in particular decided to boost its aid to Yemen in order to help combat so-called terrorism. The Yemeni government has received approximately $300 million in military and security aid in the last 5 years, and acquired weapons, and those acquired weapons have been used against peaceful protesters and civilians in the past 11 months.
leaving hundreds of thousands of Yemenis internally displaced and demolished homes and so on. Since the launch of its anti-terror campaigns, Yemen has a deteriorating human rights record, and unfortunately in its support of Yemen's alleged fight against terrorism, the international community has largely overlooked Yemen's human rights breaches, which have grown more repressive over the time as a result. According to many opposition leaders in Yemen, including the heads of most influential tribes, people that I have spoken to personally as well, the terrorist threat in Yemen is a well-orchestrated exaggeration created by the Saleh regime, by President Ali Abdullah Saleh, to continue to receive military aid from Western countries. Security forces in Yemen embarked on mass arrests, detentions, and deportations of foreign nationals, total disregard for rule of law and Yemen's international human rights obligations. These severe human rights violations have added to an endemic practice of detention and torture, arbitrary arrests, and enforced disappearances. The fight against terrorism in Yemen comes as part of a broader campaign by the state to tackle two major internal political crises. The mass protests in the south, the southern separatists, and the northern Sa'd al-War between the Yemeni government and the Houthi opposition movement. So any opposition movement is therefore classed as a terrorist group by the Yemeni government. Regarding the internal armed conflict of Sa'd al-War, the occasional use of the term terrorist by Yemeni authorities for qualifying these rebels contributes to increased confusion about the state's current policies and efforts. Thus, the fight against terrorist threats, and by extension threats to national security, is increasingly used in Yemen as a pretext to stifle all forms of opposition. Furthermore, the vague concept of crimes against national security permits the arrest, detention, and sometimes trial of supporters of opposition parties, particularly journalists, academics, and other influential opinion makers who denounce widespread violations of human rights. Some of the specific human rights challenges in the context of terrorism and counterterrorism are the rights of, first of all, the right to life. Both international and regional human rights law recognize the right and duty of states to protect those individuals subject to their jurisdiction. In practice, however, some of the measures that states have adopted to protect individuals from acts of terrorism have themselves posed great challenges to the right to life, as they may include deliberate or targeted killings, to eliminate specific individuals or groups as an alternative to arresting them and bringing them to justice. And in doing so, such as the attacks which were launched by US drones in southern Yemen and Zinjabar and Ebiyan, ramped up the number of civilian casualties and internally displaced persons. Secondly, the prohibition of torture and other cruel, inhumane, and degrading treatment of punishment is absolute under international law. However, in practice, states have often adopted policies and methods to confront terrorism that undermine this absolute prohibition. Thirdly, profiling and the principle of non-discrimination. When law enforcement agents use broad profiles that reflect unexamined generalizations, including for the purposes of countering terrorism, these practices may constitute disproportionate interference with human rights. Similarly, repressive security measures adopted with a view to countering terrorism has severely restricted the ability of certain individuals and populations to work and their rights to education, health service, and family life. The abuses documented by Human Rights Watch in Yemen are not limited to those committed by formal security forces. Pro-government militia and plainclothes security officials or vigilantes have also been implicated in abuses. The increasing activities of these groups cause a great impediment to the process of holding governments accountable for breaches of human rights laws. Since the onset of the protests in 2007, so they actually began way back in 2007 before they spiraled into the current protests. Security forces have arbitrarily detained thousands of participants or bystanders, including children. Since the beginning of the southern protests in 2007, which led on to the current popular uprising across the entire country, securities and armed militia have carried out disproportionate attacks on civilians and peaceful protesters in their sit-ins and protests. Since the beginning of the uprising in February, the security forces have responded to demonstrations with excessive lethal force. On March 18, 2011, 53 people were killed and hundreds more were injured
by snipers and armed militia, backed and protected by central security guards. And this all happened in the capital's revolution epicenter, Change Square. These victims included children, while the majority were between the ages of 18 and 30. And although the perpetrators of the attacks had been allegedly caught, they had not been tried. And the Human Rights Watch confirmed that there have been at least 225 deaths in direct attacks by security forces and pro-government gunmen on unarmed peaceful protesters in Yemen as of September 18th. The number of injured is well over 1,000. And most recently, these attacks escalated with the use of heavy weapons, including rocket-propelled grenades, used at protesters at close range. Over the past 8 months, the entire country has been enduring methods of mass punishment by way of daily power cuts, which last up to 24 hours sometimes, road blockades and checkpoints, mortar attacks in civilian homes, little if no access to humanitarian aid to hospitals, schools being closed down, and also some of these public places, schools and hospitals being occupied by internally displaced people fleeing from mortar attacks on their neighborhoods and villages. Violations of media freedom in Yemen involve not only the seizure of newspapers, arrests of journalists, and other such forms of persecution, but also efforts to ensure that the media practice self-censorship and do not cross so-called red lines. Lack of access to international journalists and media restricts the amount of information which is being disseminated to the world from Yemen. Lack of access of local and international reporters and humanitarian aid workers to northern areas which allegedly harbor terrorists make it increasingly hard to ascertain these allegations, as well as the extent of the humanitarian crisis in this area. States like Yemen that are unwilling to address ongoing abuses should be allowed to stand in the way of the United Nations Human Rights Council doing its job in carrying out independent international investigations on the violations of human rights that have been taking place in Yemen in order to live up to its mandate to protect and promote human rights worldwide. Since Ali Abdullah Saleh signed the agreement with the Gulf Cooperative Council to transfer power in the coming weeks, there's continued to be attacks on peaceful protesters, mortar attacks in civilian homes in the cities of Taiz and Sana'a, and the death toll continues to rise. Yemeni people demanded that the international community impose an arms embargo against Saleh and his family and suspend military aids which are openly being used against Yemeni civilians rather than the purposes of combating terrorism, and to try him and all those involved in the International Criminal Court. However, the GCC agreement guarantees Saleh and his family immunity. Terrorism aims at the very destruction of human rights, democracy, and the rule of law. It attacks the values that lie at the heart of the Charter of the United Nations and other international instruments: respect for human rights, the rule of law, rules governing armed conflict and the protection of civilians, tolerance among peoples and nations, and the peaceful resolution of conflict. Within the context of this definition, the Yemeni government, among others, therefore represents a terrorist state. It aims to destruct human rights, democracy, and the rule of law. However, its government continues to receive support from countries such as the US to combat smaller terrorist threats, which can only be seen as a byproduct of the country's lack of governance at large. Thank you. Bardzo dziękuję, Zehra, za to wstrząsające świadectwo, które zostało przedstawione i które to świadectwo jest apelem do opinii publicznej, szczególnie do tych fragmentów opinii publicznej, którzy chcą nam pokazać, jak bardzo są silni, jak bardzo dużo potrafią, mogą, a w istocie okazują się słabi i bezsilni, ale z tego powodu, że są słabi i bezsilni, z całą pewnością nie mogą od nas oczekiwać współczucia. Mogą oczekiwać jedynie słowa potępienia. Bardzo dziękuję za Twoje wystąpienie. W tej chwili proszę o zabranie głosu profesora Berta Lockwooda z Uniwersytetu w Cincinnati. Thank you. I just wanted to say that walking over from the hotel this morning, that I said to Zehra how much a debt we owe to her for her courage in going to Yemen to report on that situation.
it takes great courage to bring that information out in what is a failed state. I'm going to put together sort of different things, but happy to expand on it if you want any questions. Challenges for the future. One is technology for war, the invention of these drones. I was reading another one of Adam's Hackchild's books that's just out dealing with the First World War, and he opens by describing one battle, one day, 30,000 soldiers killed. And 1/3 of the graduating class of Oxford of a particular year died. We certainly have seen the changing nature of war, and with this invention of drones, the question I think that we're going to face is it's going to make it easier to make decisions to go to war when you don't have to worry about losing any of your own soldiers. The technological advancements, we were sort of seeing this pros and cons. We talk about the social network, how it has facilitated the Arab Spring and being able to bring protesters out and to get the stories out of Syria. The other hand, we're seeing the concerns with respect to the Chinese government and possible corporations, Google and Yahoo making concessions that essentially make it easier to track dissidents through censorship. Those are going to be challenges. One of the things that we're seeing with the advancement of the Human Rights Council, the change there, which essentially has made human rights a year-round phenomenon now out of Geneva, is that disadvantaged are smaller NGOs and third world countries and the like. It's simply too difficult for them to be able to adequately cover a year-round event, and we need to find some way to get funding so that they can be active participants and not disadvantaged by that situation. I think the Human Rights Council does appear now to be holding out some promises. In one of the books in my University of Pennsylvania series, a recent book, it talks about the international struggle for human rights. And so if one is looking at new groups and challenges for the future, here it has chapters on the Dalits, who India doesn't consider untouchable as a form of racial discrimination. The Dalits were quite successful in Durban in their advocacy in terms of bringing their concerns to the international public. The gay rights, lesbian, gay, bisexual, and transgender, the LGBT rights. That clearly is on the frontier internationally, one of the most difficult issues. Some of you may have seen that the Obama administration 2 days ago issued an executive order to all the State Department embassies to re-examine the potential for aid to countries that discriminate against gays, essentially looking to use the possibility of foreign aid to address this issue. So that's a significant possible advancement with respect to that. Disabilities rights is another chapter. The question of how to frame the issue with respect to female genital mutilation and what we've sort of learned from that experience is another chapter.
treating it as a health issue as opposed to sort of a rights issue, being more effective, economic rights and extreme poverty, and a chapter on the human right to water, which is going to be increasingly an issue that needs to be confronted. The other challenge is sort of creative lawyering. In the United States, we had a situation that arose out of a 1980 case that was based on a situation that was sort of a cause célèbre in the Latin American community from Paraguay, called the Filartica case, where there was a 17-year-old son of a prominent doctor who had rural clinics and was a critic of the dictatorship of Stroessner, who'd been in power for 26 years, every 6 months declaring a state of emergency and suspending rights. And one day, the police chief of Asuncion, the capital, called the sister over to his house, lived on the same street, and said that they had something for him, and it turned out to be for the family, and it was the tortured body of her 17-year-old son. And Dr. Filartica reacted differently than most of us. What he did is he put the naked body of his son on the kitchen table, dining room table, and invited the people of Asuncion to come and see what the government had done to his son with the torture marks and stuff. And that became a cause célèbre. Well, it happened a number of years later when the sister was in Washington. Word came that that police chief was up in Brooklyn, New York, and had overstayed his visa with his mistress. And she called the Center on Constitutional Rights, Peter Weiss, a lawyer there, and asked if there was anything that they could do. Weiss notified the immigration people, and then he had remembered coming across this provision in the 1789 Judiciary Act, when he was, this group had been the leading group challenging the legality of the Vietnam War. They hadn't used it, but he had come across it, and it said that an alien had the right to sue for a tort against the law of nations. And so he had him detained, and he brought suit in federal court, arguing that torture was a tort against the law of nations. Well, it ended up, over a couple of years litigation, that was successful. And that act has been used successfully to sue a number of foreign torturers who have come to the United States on behalf of their victims. Ethiopian general, a couple of military people from El Salvador, Marcos in Hawaii. It's been most successful. Recently, there has been an attempt to widen the focus to corporations. And there was a successful settlement against Unocal, which is an oil company that was involved in Burma and with the slave labor in building oil pipeline. And they settled the suit, so they didn't admit liability. We don't know the exact amount, but I know from the lawyer that it was substantial, that they won. And now the focus has been on a number of other corporations, including Shell for its policies in Nigeria with the Ogoni people. Well, needless to say, the corporations are fighting this tooth and nail. And
it is on its way up to the Supreme Court, and we'll be convening within the year the key lawyers that are advocating on the suit to further strategize on how to be able to hopefully be successful and not get this overturned. But that is clearly something that is on the agenda. There are a number of law school clinics. I was just reading an email yesterday that the University of Texas clinic has been very much involved in Argentina and in a marginalized city, Pampa, where they had been looking at toxic waste from mining activities. And they did a study in 2009 that indicated that 81% of the children had lead poisoning. And so the UN Special Rapporteur on indigenous people, James Anaya, they were indicating is visiting there in 2 weeks, and the government is attempting, and the corporation, I guess, attempting to hastily clean this up, but they're being able to focus that. The Cornell Law School's Human Rights Clinic had a successful litigation in Colombia on the right to education. One of the things that is mentioned is the concern with respect to economic rights, the historic imbalance that we have focused on civil and political issues to the detriment of economic. That now is NGOs are beginning to broaden their focus to the economic issues, and that's clearly one of the challenges. The last thing is that I want to mention is the with lawyering, you need to be concerned with how you frame these issues, and I think probably the article that I most liked in the Human Rights Quarterly in the 30 years was done by a female PhD student who examined one of our great victories, and it was the victory led by Western feminists to get the rape and forced impregnation of Muslim women in Bosnia characterized as genocide, and it's been widely heralded. And what she did, and it was one of these things, an article where I read, and then after reading it just sort of hit my head and said, why didn't I see that? And what she did is she said by this successful arguing is there was a class of victims that was totally overlooked, that the human rights community hadn't focused on at all. And what it was, and particularly ironic because it came from Western feminists, is there's sort of been considered a greater moral oomph if you can get something characterized as genocide, which is the ultimate crime. But to do that, you have to meet the definition, which would be to destroy a whole or part of the population. Well, with the forced impregnation, the Serbs were arguing, when they raped these women, that their children would be, I think they call them Chetnik, but essentially Serbs, that they wouldn't be of Muslim women. And to get it characterized for genocide, you bought into that patriarchy, if you will, and particularly ironic because you're essentially saying that the kids took the identity of the father and not of the mother. And no one knew what happened to these kids. Many presumably were killed
given away. I mean, no one had, the Western human rights groups had not at all focused on this issue, but it was telling in terms of the need for us to constantly evaluate our advocacy strategies. I will stop there. Thank you very much. W tej chwili proszę pana profesora Osiatyńskiego o zabranie głosu. You choose some place to stop, to leave me shelter. Dziękuję bardzo. Wiele rzeczy, wyzwań dla praw człowieka, o których myślałem od dawna, było tu wymienionych, takich jak wyzwanie dla praw socjalnych przez neoliberalizm, takich jak terroryzm i wojna z terrorem, takich jak pewne elementy rozwoju technologicznego. Chciałem jeszcze dodać, tylko nie zatrzymując się nad nimi, wyzwanie, jakie rodzi globalizacja. Ono jest dosyć złożone, dlatego że tradycyjnie prawa człowieka chroniły mnie przed państwem moim, które mnie w jakiś sposób wykorzystywało albo ciemiężyło. Natomiast w przypadku globalizacji, ponieważ mamy międzynarodowy kapitał, a nie mamy międzynarodowego rządu, coraz więcej ludzi jest ciemiężonych przez nie państwa, tylko instytucje finansowe albo korporacyjne, które nie są w ich państwie i nie ma kto przed tym ich ochronić. Profesor Bert Lockwood wymienił parę przypadków w tej chwili pierwszych orzeczeń, które w tym kierunku zmierzają, ale ogólnie jest to ogromny problem, który rodzi i powiększa kwestię horyzontalności, o której wspomniał w poprzednim panelu profesor Kędzia. Myślę, że kryzys gospodarczy spowoduje zagrożenie dla praw człowieka w ramach szerszych zagrożeń. Ja chcę zatrzymać się na dwóch, co nie znaczy, że to są tylko dwa, albo że to są najważniejsze i zrobię je na zasadzie pętli. Zacznę od despotyzmu i na nim skończę. Oczywiście despotyzm jest ogromnym zagrożeniem nadal i mimo konwencji międzynarodowej despotyzm żyje i ma się całkiem dobrze. To jest albo wprost despotyczny, albo autokratyczny. W tej chwili przechodzimy fazę rewolucji w Afryce Północnej, w świecie arabskim. Ich rezultat wcale nie jest pewien. Być może w niektórych krajach, jak Tunezja, demokracja się umocni. Obawiam się, że w takich krajach jak Egipt jakaś nowa forma autorytaryzmu może się umocnić. Ale nie ma co spekulować, zobaczymy. Natomiast istotą despotyzmu jest to, że opiera się on o strach, opiera się on naruszenia praw wprost i ludzie się boją Stalina, Breżniewa, Pinocheta i na tym strachu nadużycia praw są częścią, elementem despotyzmu, a jednocześnie związany z nim strach, jak gdyby ma podtrzymać despotyzm zazwyczaj do czasu. W każdym razie ci despoci, którzy mówili, że prawa człowieka są produktem Zachodu i narzucone reszty świata, którego nie powinny prawa obowiązywać, mają inne kultury, kiedy byli obaleni, to ich akurat nikt w tych lokalnych kulturach za bardzo nie żałował. Ale strach nie tylko jest przypisany despotyzmowi, strach też świetnie funkcjonuje w demokracji. Zwłaszcza w formach demokracji, które ograniczają się czy opierają się wyłącznie do wyborów. A na tym niestety przez bardzo wiele lat opierała się cała koncepcja zachodnia promocji, zwłaszcza amerykańska promocji demokracji.
Formacja demokracji polegała na tym, że ma się doprowadzić do demokratycznych wyborów i do legitymizowanego demokratycznego rządu, a ten rząd już będzie dobrym rządem. Bodaj już 12 lat temu Farid Zakaria napisał wspaniałą książkę Illiberal Democracies o demokracjach iliberalnych, czy antyliberalnych, czy nieliberalnych, pokazując jeszcze przed Musharrafem w Pakistanie, który był wybrany rząd, Musharraf nie był wybrany, w jaki sposób ten rząd był demokratyczny formalnie, ale nieliberalny. Znamy wiele innych takich rządów, które mają legitymację wyborczą i tyle, i nic z nich nie wynika i są niekontrolowane. W niedawnych, ostatnich latach w naszym kręgu kulturowym nie tylko mówi się na takiej liberalne demokracje populistyczne. Używa się pojęcia populizm. Ja unikam go, ponieważ w dużej mierze to, co nazywamy populizmem pejoratywnie, to jest w ogóle pierwszy raz demokracja, prawdziwa demokracja, nie elitarna. I stanowi ona poważny problem i teoretyczny, i praktyczny. Natomiast rzeczywiście są rządy populistyczne, są przywódcy pluralistyczni, którzy podobnie jak dyktatorzy opierają swoje rządy o strach. Tylko są mądrzy i inteligentni. I tak jak gdybym był dyktatorem, to bym do państwa mówił, bójcie się mnie, bo jak się nie będziecie bali, to ja wam zrobię krzywdę. A jak jestem populistycznym przywódcą, to mówię, bójcie się ich, a ja was przed nimi uchronię. Fenomenalniejszy wynalazek w historii polityki. Cudowny. Bo ja jestem waszym zbawcą, oni są wrogami i ja was będę przed tym chronił. Jedno to mogą być przestępcy, to mogą być terroryści. Najczęściej są to mniejszości, ale przestępcy to dobry przykład w Polsce, dlatego że z niebytu bardzo silna partia powstała tylko w oparciu o to, że przez 16 miesięcy minister sprawiedliwości straszył Polskę w mediach codziennie nieistniejącą przestępczością. To doskonale funkcjonowało. To może funkcjonować też świetnie. Ale taka istota tego populizmu, bójcie się ich, a ja was ochronię, oznacza z definicji, że jesteśmy my, większość, i są jacyś oni. Ci oni to jest mniejszość, albo mniejszości. To mogą być homoseksualiści, to mogą być mniejszości narodowe, mniejszości etniczne i one są postawione niemalże z natury rzeczy poza nawiasem społeczeństwa publicznego, tego pozytywnego, czyli nas. To będą oni i ci oni będą ofiarami polityki populistycznej, dla której będą konieczni. To są mniejszości. Teraz bardzo ciekawą rzecz można zauważyć. Ta istota nowożytnej koncepcji demokracji liberalnej, podziału władz, wyborów opiera się o założenie, że prawa obywatelskie i polityczne z punktu widzenia polis, z punktu widzenia rządzenia są potrzebne po to, żeby mniejszość przegłosowana w wyborach mogła w dalszym ciągu działać, funkcjonować, wygrać następne wybory i stać się większością. To jest istota federalisty amerykańskiego. O tym pisał Madison, Hamilton i John Jay, że dlatego trzeba potrzebne są te prawa polityczne. Po to, żeby mniejszość mogła przekonać ludzi i stać się większością. Ale dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie innymi mniejszościami, które nie są oparte o głosy wyborcze, tylko są oparte o tożsamość. I one nigdy nie staną się większością. Mniejszość seksualna nie stanie się większością. Mniejszość narodowa i etniczna nie staje się mniejszością. Zresztą mniejszości były u podstaw problemów związanych z prawami człowieka. Po I wojnie światowej pierwsze wołania o jakąś uniwersalną konwencję wiązały się z ochroną praw mniejszości. Nie przyjęto systemu uniwersalnego, przyjęto system bilateralnych traktatów w ramach Ligi Narodów, które jednak dawały niezłą opiekę, ochronę mniejszości. Ze względu na to, że były te traktaty, ale była uniwersalna jurysdykcja Ligi Narodów i każdy
członek mniejszości mógł mieć bezpośrednią petycję osobistą. W systemie ONZ to znikło. System ONZ zastąpił ten system uniwersalną ochroną praw człowieka. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ani w powszechnej deklaracji praw człowieka nie ma słowa o mniejszościach. Po II wojnie światowej miało nie być mniejszości. To nie było tylko zła wola. No to był pomysł Benesza, ale to nie była tylko zła wola wschodnich krajów środkowoeuropejskich, ale i Zachód. I wszyscy się na to zgodzili, że nie będzie mniejszości. Załatwi ten problem pociągiem przewożące ludzi masowo z miejsca na miejsce. Ochrony praw mniejszości w tych nie było. Nie było też indywidualnej petycji. W tej chwili mniejszości wróciły jakiś czas temu do systemu ONZ-owskiego bocznymi drogami, przez konwencje, deklaracje itd. Są ochronione do istnienia. Chcę powiedzieć, że mniejszości mają słabą ochronę. Mniejszości mają bardzo wielkie zagrożenie ze strony większości, także w demokracji. Ale wyobraźmy sobie, że demokracja nie jest populistyczna, nie jest liberalna, no przecież jest wspaniała, cudowna demokracja, tak jeszcze nie było. I w takiej demokracji prawa człowieka też się mają źle. Dużo gorzej niż na przykład w systemie autokratycznym. Dużo gorzej niż w systemie autorytarnym. Dlaczego? Dlatego, że możemy zresztą naszym przykładem się posłużyć. Jak powstawały organizacje obrony praw człowieka w latach 70. w Polsce, 80. To ludzie tam pracujący ryzykowali, działający, nie pracujący, przepraszam, działający, ryzykowali bardzo wiele, ale cieszyli się powszechnym, oprócz rządu i partii, szacunkiem, wsparciem, autorytetem i każdy człowiek w Polsce czuł, że oni są nam potrzebni. Dlatego, że istotą dyktatury jest to, że każdy może stać się ofiarą. Nawet członek partii musi stać ofiarą, że każdy może się znaleźć w więzieniu, że każdy może stać się ofiarą i każdy potencjalnie może potrzebować pomocy, ochrony przed nadużyciami praw. W demokracji jest inaczej. W demokracji zdecydowana większość ludzi może sobie wymyślić taką strategię, że się nikt nie stanie ofiarą, będzie zarabiać pieniądze, mnożyć pieniądze prawnie na pograniczu prawa i tak dalej, jak sobie będzie radzić w szarej strefie i nie ma ich problemu. Natomiast problemy mają właśnie mniejszości. Mniejszości seksualne, mniejszości kulturowe, mniejszości etniczne. A właściwie większość może z łatwością powiedzieć, to są oni, to nie my, to nie jest nasz problem. I tak zresztą bardzo często się zdarza. A te wszystkie w ogóle fundacje helsińskie, takie organizacje, to kogo one reprezentują właściwie? Większość, naród, społeczeństwo, one reprezentują jakieś potencjalne zagrożenie. Przestępców bronią homoseksualistów, gejów, bronią jakichś, to w ogóle coś wymyślą. I to jest ta dosyć poważna zmiana. To też ja na liście swoich zagrożeń dla praw człowieka stawiam również demokrację. Demokracja jest niezbędna dla praw człowieka, ale stanowi też pewne zagrożenie dla siły i znaczenia i nośności samej idei praw człowieka. No, przewrotnie mogę powiedzieć, że tak naprawdę pierwsze prawa człowieka w znanej historii kultury judeo-chrześcijańskiej nastąpiło w Atenach, kiedy większość skazała na śmierć Sokratesa za to, że nie uznawał tych samych bogów i miał inne gusty estetyczne i na dodatek tym wszystkim młodzież deprawował. I było to demokratyczne bardzo, ale jakoś mi się nie podobało. Więc myślę, że może coś takiego istnieć i efekt tego jest taki, że zwłaszcza w obliczu kryzysu, zwłaszcza w obliczu pewnych trudności, kiedy obietnice, a właściwie marzenia ludzkie jakoś się dematerializują i trudniej zrealizować, poparcie społeczeństwa dla praw człowieka jest słabsze. A jeżeli są to rządy rzeczywiście demokratyczne, to wtedy te rządy będą słabiej i mniej aktywnie działać na forum międzynarodowym na rzecz praw człowieka, bo one mają reprezentować swoich obywateli, a dla nich
w ich hierarchii wartości nie jest to zbyt tak wysoko, jak było kiedyś. Jest mniejsze. I to widać, bo jednocześnie w tym samym czasie powstaje na świecie coś, co ktoś nazwał osią suwerenności. Axis of Sovereignty, która powstała w ciągu ostatnich 15 lat, ma głównych swoich przywódców i główne siły. To są Chiny, Rosja, Iran, do niedawna i już za niedługo Egipt i niestety, co jest najbardziej dramatyczne, południowa Afryka. Rządy tych państw wspierają dyktatury i przeciwstawiają się różnym działaniom na rzecz powiększenia praw człowieka i siły dla praw człowieka. Przy czym nie byłoby to tak wielkim wyzwaniem, gdyby nie jeszcze pewien dodatkowy fakt. Mianowicie świat miał słabe mechanizmy prewencji poważnych nadużyć praw człowieka do początku 2000 lat. Świat był w takiej sytuacji jak państwa w koncepcji Locke'a, że ludzie, których prawa były naruszone, mieli u niego prawa do rebelii, buntu, natomiast nie mieli żadnych innych praw obrony, a bardzo trudno się buntować przy drobnych naruszeniach. To naprawdę trzeba dużo stracić, żeby się buntować i społeczność międzynarodowa bardzo wyraźnie nie ma mechanizmów efektywnego działania, zanim nastąpi ludobójstwo i to ludobójstwo na dużą skalę. Przeważnie jak zginie pół miliona, milion ludzi, to wtedy dopiero społeczność międzynarodowa zaczyna się budzić i myśleć o sankcjach, które są możliwe, jeżeli żadne z mocarstw tego sankcjach czy interwencji nie zatrzyma. Na początku tego wieku zaczęło się jakieś elementy łączenia praw człowieka i dobrych rządów z pomocą międzynarodową, rządową i gospodarczą. To służył m.in. Millennium Fund, fundusz milenijny, który zapoczątkowały Stany Zjednoczone, który miał połączyć pomoc rozwojową dla krajów trzeciego świata, jednak nie tylko z formalną demokracją, ale także ze standardami rządzenia i w związku z tym także prawami człowieka, oraz różne działania pozarządowe, dosyć skuteczne, zmierzające z początku do transparentności. Powstały takie organizacje jak Global Witness, Publish What You Pay, Transparency International i one podejmowały bardzo ciekawe działania mające na celu wpierw rozpoczęcie tych działań od korupcji, to znaczy od pokazania, w jaki sposób, co się dzieje albo z pomocą, albo z kontraktami. U Pana Boga jest jakaś sprawiedliwość i północ miała pieniądze, a południe miało bogactwo naturalne. I południe przeważnie było despotyczne, zresztą bardzo jest ciekawe. Bogactwa naturalne idą w parze z despotą i z dyktaturą. Zwłaszcza jeżeli to jest bogactwo jednorodne, silne, przeważnie ropa naftowa. W Azji Środkowej jest jedyne państwo, które było niedespotyczne przez pierwsze 15 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego, to był Kirgistan i tylko dlatego, że nie ma ropy, ani też jednego dominującego zasobu, na którym ktoś może położyć rękę. W Kazachstanie jest ropa i mamy co mamy. I tam wszędzie były różne. I rozpoczęto od korporacji północnych, British Petroleum było pierwsze, potem inne, które zgodziły się publikować, ile płacą krajom południowym za ropę. I niektóre rządy, przywódcy krajów południa, na przykład Nigeria za prezydenta Obasanjo, który wcześniej był przewodniczącym Rady Doradczej Transparency International, więc mu nie wypadało tego nie zrobić, też w tym brała udział. Azerbejdżan. No i na przykład wiemy od wielu lat, że 18 miliardów dolarów co roku idzie do Nigerii, jest przekazywane za ropę do północnych dwóch prowincji i tam rozkradane. Jeszcze nie wiadomo dokładnie kto, jak, ale gdzieś tu już ginie, nikt nie. W każdym razie to był taki bardzo poważny, silny ruch. Ja mam trochę zaangażowany w ten ruch, reprezentując Open Society Institute i myśmy w paru krajach negocjowali i kiedy w 2005 roku pojechałem z małą grupą ludzi do Angolii, żeby właściwie już dopracować taki dokument, ponieważ rząd Angolii był gotowy podpisać taką umowę o transparencji
transparencja zasobów. Angola w północnej prowincji Cabinda produkuje 100 000 bareł ropy miesięcznie. To było wszystko dogadane, przyjechaliśmy i powiedzieli nam, żebyśmy spadali. No to myśmy spadli. Po czym dowiedzieliśmy się jakiś czas później, że tydzień przed nami przyjechała delegacja z Chin i oni powiedzieli, że oni kupią całą ropę i nic ich nie obchodzi, co z tym pieniędzmi się stanie, nic ich nie obchodzi, że tam kogoś torturują czy nie torturują. W gruncie rzeczy, jak mają za dużo ludzi do torturowania, to Chińczycy mogą im pomóc. I skończyło się. Powstał ogromny, głodny zasobów, potężny partner, który nie zważa na prawa człowieka, którego to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, który nie weźmie udziału w tym monitorowaniu sposobu rządzenia, zwłaszcza w Afryce, a wchodzi tam, bo potrzebuje zasobów. I to jest Portugalia, Angolę potrzebowali jako stację przekaźnikową, żeby wejść do Brazylii. Ale to dramatycznie zmieniło sytuację praw człowieka na świecie. I ta oś suwerenności odgrywa rolę, ale ma też poparcie. European Council for Foreign Relations publikuje publikacje, do paru lat publikują monitoring na przykład działań na rzecz praw człowieka i w ostatnich 3 czy 4 latach nastąpiła dramatyczna zmiana poparcia stanowisk wielkich mocarstw w Zgromadzeniu Ogólnym. Przed wojną w Iraku najwięcej oczywiście propozycji dotyczących praw człowieka pochodziło z Unii Europejskiej, potem ze Stanów Zjednoczonych. One miały poparcie europejskie, cokolwiek by nie powiedzieć, że to jest, jak ja określiłem w poprzedniej sesji, bardzo okrojona koncepcja praw człowieka, bo właśnie bez tego, o czym pięknie mówiła pani Kabasakal, ale w każdym razie były te propozycje i one miały poparcie większości. 3 lata temu amerykańskie propozycje na temat praw człowieka miały poparcie 18%, ponieważ Ameryka wojną w Iraku skasowała się na świecie całkowicie. Europejskie około 30, chińskie 75, chińskie raczej takie, żeby nie było tych praw, rosyjskie około 76. Dosyć dramatyczna zmiana. To mnie prowadzi do wniosku, że jesteśmy w fazie takiej schodzącej cyklu, bo ja wierzę w cykliczny rozwój praw człowieka. Jesteśmy w fazie schodzącej, co nie znaczy, że one nie są potrzebne nikomu, tym bardziej są potrzebne. To nie znaczy, że one nie są ważne, one są ważne. To znaczy, że po prostu Państwo jesteście we właściwym miejscu, ponieważ więcej naszego wysiłku obywatelskiego, społecznego, pozarządowego jest potrzebne, żeby nie pozwolić tej fali schodzącej zejść zbyt nisko i żeby potem znowu ją podnieść, kiedy właściwe warunki do tego powstaną. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Moja rola miała być ograniczona do konferencji, ale skoro obok mnie siedzi profesor Osiatyński, to Państwo mogą oczekiwać, że on zmieni moją rolę. Dzisiaj też oczekiwaniem, że powiem kilka słów na temat wyzwań dla praw człowieka w przyszłości. I to, co chcę powiedzieć bardzo krótko, dotyczy Polski, aby ukazać lokalny wymiar zjawisk, które mają swoją przestrzeń, czy swoje odbicie w tych dramatycznych 4 głosach, które wysłuchaliśmy przed chwilą. I gdy słuchałem wypowiedzi Państwa, to myślałem o mojej wypowiedzi z pewnym skrępowaniem i zażenowaniem. A mianowicie, że gdy będę mówił o sytuacji w Polsce, to będę mówił o sytuacji państwa, społeczeństwa i ludzi szczęśliwych. W porównaniu bowiem z tym, co
czym możemy być konfrontowani. Sytuacja nasza jest, nie chcę nikogo dotknąć, ale jest banalna. W tym sensie, że w każdym wymiarze praw politycznych, osobistych, ekonomicznych, kulturalnych mamy do czynienia z naruszeniami praw człowieka, ale one generalnie nie wykraczają ponad tę miarę, która jest pewną medianą dla państwa Unii Europejskiej. I myślę, że to jest jakaś miara problemów, z jakimi my codziennie się spotykamy. Ale to nie znaczy, że te problemy nie mają znaczenia. I chciałbym wskazać na 7 wyzwań, czyli 7 zdań, które widzę w Polsce. Pierwsze to zbliżający się kryzys ekonomiczny i wpływ na prawa ekonomiczne obywateli, z zaznaczeniem tylko jednego elementu, a mianowicie, że o ile w zakresie praw politycznych i osobistych istnieją organizacje, mechanizmy, procedury, pewne wypracowane sposoby działania, jak bronić przed naruszeniem tego typu praw, to mam wrażenie, że tutaj w tym zakresie mamy do czynienia z sytuacją znacznie trudniejszą, bo ci, którzy będą ofiarami kryzysu, nie mają łatwego adresu, nie znają tego adresu, nie mają ulicy Zgody 11 dla swoich spraw i swoich praw. Dla naszych przyjaciół z zagranicy Zgoda, ulica Zgoda 11 jest to adres Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Tam jest wolne jeszcze miejsce na 3. piętrze. Drugie zdanie. To, co jest powtarzane, czy zdanie, które jest powtarzane, opinia, która jest powtarzana od pewnego czasu, że w Polsce mamy do czynienia ze zderzeniem cywilizacyjnym, by nie określać nadużywaniem słowa wojną cywilizacyjną, ale niektórzy tak to określają. Zderzenie cywilizacyjne, którego objawem najsilniejszym są wyniki wyborów do parlamentu w październiku tego roku. I ja myślę, że w tym kontekście mamy do czynienia z wyzwaniem dotyczącym praw człowieka, ponieważ nowy wymiar uzyskały te prawa, które są etycznie dyskusyjne dla jednych, dla których są etycznie niedyskutowalne i dla innych, dla których z innego porządku etycznego stanowią istotę rozumienia godności człowieka, godności, prywatności, prawo do samostanowienia itd. I dlatego, to jest trzeci punkt, dlatego, że mamy do czynienia ze zderzeniem cywilizacyjnym. Ja bym bardzo zachęcał do tego, żeby tym, którzy mówią, że czeka nas wojna cywilizacyjna, odpowiadać tak. Rzeczywiście, czeka nas walka cywilizacyjna, czeka nas zderzenie cywilizacyjne i ono jest nieuchronne, bo przyjęcie takiej postawy daje siłę, a nie osłabia w fechtunku argumentacyjnym. Ale ponieważ mamy do czynienia z tym zderzeniem cywilizacyjnym, to co jest charakterystyczne, to jest właśnie ta trzecia teza, to jest próba plasowania wagi problemów, o których mówię, jako problemu zastępczego. Innymi słowy, przy pomocy języka, jakiego się używa, zmierza się do tego, żeby w maksymalny sposób zdyskredytować, czy obniżyć, czy zdegradować rangę problemu, który kryje się za takimi zjawiskami, które etycznie są ważne i doniosłe. Czwarty punkt, który jest dla mnie takim wyzwaniem cywilizacyjnym, wyzwaniem dla praw człowieka w Polsce, to jest degradacja poziomu debaty publicznej.
I to na różnych poziomach. Nie chcę podawać przykładów, ale też chcę zaakcentować, że elementem degradacji poziomu debaty publicznej jest nadużywanie środków właściwych dla innych sposobów dochodzenia roszczeń, a mianowicie drogi sądowej, do rozwiązania problemu, który nie powinien, moim zdaniem, nigdy na drodze sądowej się znaleźć. Pomimo tego są, czy nie do tego są sądy, a na pewno nie do ciągłego używania w tym celu. Piąty punkt to jest, o czym mówił przed chwilą pan profesor Osiatyński, kwestia narzucania twardego, jak to miało miejsce w latach 2006-2007 lub miękkiego, jak to ma miejsce od kilku lat, reguł demokracji illiberalnej jako zasad, które w sposób niewidzialny, stopniowy, miękki zmieniają porządek demokratyczny w państwie. Co ma, co już było wykazane, znaczenie zasadnicze dla rozumienia praw człowieka, ich przestrzegania i szanowania. Przedostatni punkt, na który chcę zwrócić uwagę Państwa, to wyznaczenie na nowo ciężaru norm konstytucyjnych w porządku ustrojowym. Co mam na myśli? Mam na myśli, że mamy dwa różnej miary testy przed nami, na ile konstytucja ma znaczenie. Test pierwszy, więzienia CIA i odpowiedzialność za ich istnienie. Test drugi, zupełnie inny miary, to utrzymanie siedziby i dotacji dla krytyki politycznej. Mogę dla naszych przyjaciół z zagranicy, więzienia CIA są znane, ale krytyka polityczna jest to organizacja liberalna, znaczy o zabarwieniu liberalnym, liberalno-lewicowym, która jest w ostatnim okresie przedmiotem opresji słownej i organizacyjnej ze strony prawicowych organizacji i partii politycznych, którym program polityczny tejże krytyki politycznej nie odpowiada. Test konstytucyjny jest zawsze punktem odniesienia do tego, czego możemy oczekiwać w najbliższej przyszłości. I ostatni punkt. To niejednoznaczność postawy sędziów sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących praw jednostki. Ta niejednoznaczność postaw jest najdelikatniejszą formułą, którą mogę Państwu zaprezentować, przedstawiając mój punkt widzenia na różnego rodzaju wyroki sądowe. Dlatego tak chętnie, również dzisiaj, ale na forum międzynarodowym przywołuję orzeczenie młodego sędziego Sądu Rejonowego ze Złotowa z grudnia ubiegłego roku, który wydał wyrok w sprawie prawa do wejścia w stosunek najmu osoby ze związku partnerskiego lesbijskiego. I który to młody sędzia powiedział wobec autorytetu Sądu Najwyższego: Panie i Panowie, sędziowie Sądu Najwyższego, wy wydaliście różne wyroki, które gdybym szedł śladem waszego rozumowania, musiałyby mnie doprowadzić do innego rozstrzygnięcia niż to, które podjąłem. Mnie jako sędziego w tej konkretnej sprawie nie wiąże stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w innych sprawach.
Ja rozstrzygam zgodnie z zasadami porządku prawnego, aksjologii konstytucyjnej i mojego wewnętrznego przekonania o prawie jednostki, która żąda ochrony przez sąd. Ochrona ta została przyznana. Podaję to jako przykład do rozważenia przez wszystkich, których niejednoznaczność postaw ma bardzo różne źródła. Bardzo dziękuję. Yes, please. I just wanted to make a 30-second. You said CIA and that sort of. Yeah. I'm amazed at the billions and billions of dollars that the United States spends on our intelligence agencies, that they neither predicted the fall of communism in 1989 nor the Arab Spring of reason. And you would have thought they would have had some insight into that. W tej chwili bardzo proszę pytania, wypowiedzi, komentarze. Niezgoda Państwa na to, co zostało powiedziane. Dziękuję. Jan Dąbrowski, konferencja praw człowieka. Dziękuję bardzo Państwu za te głosy. Bardzo frapujące. Od początku konferencji majaczą tutaj takie dwa porządki. Czy właśnie skupić się na czymś, co jest u nas, na naszym podwórku, ale co może bardziej takie prawa, bardziej zaawansowane, jak to nazwę. Czy właśnie gdzieś pójść, walczyć o takie podstawowe prawa, jak prawo do wody, życia czy jedzenia. Więc to dziękuję za to. To rzeczywiście taki odwieczny dylemat. Natomiast drugi jeszcze zagadnienie chciałem może dodać troszkę, bo to też tam majaczyło w różnych wypowiedziach Państwa, ale jest też istotne. Pracujemy z Agnieszką w projekcie Weź kurs na wielokulturowość, szkolimy polski sektor publiczny do przyjęcia imigrantów, szczególnie w Polsce. I też staramy się trochę tak promować wielokulturowość wśród społeczeństwa. I tutaj było sporo mówione o mniejszościach, prawda? Żeby dbać o mniejszości. I my staramy się w tej chwili dbać o mniejszości to właśnie imigranckie. Natomiast tutaj jest pytanie takie wobec badań ONZ-u, że w 2050 roku ma być, prawda, Europejczyków jedynie 30% w Europie, a imigrantów 70%. To wobec tego, czy w tej chwili dbając o imigrantów, nie dbamy tak naprawdę potem o jaką nas będą traktować za te parę tysięcy lat, prawda? Być może. Bardzo dziękuję. Really don't need the microphone. You can all hear. Yes, I know. I have several questions. I agree with many of the challenges that you have mentioned. Regarding the other question on how to hold responsibility when state responsibility is sometimes not so clear, no? We're used to say that all the security forces or the state agents are the ones that sometimes by acts or omissions we can hold the states responsible. But what to do with non-state actors? You all talk about terrorism in Latin America, drug cartels, organized crime, trafficking in persons, churches, no, religion, and how they sometimes really play a horrible role on some rights. But also how to be creative in order to
hold states responsible when there is shared responsibility, no? For example, migrants in all over our countries, or transnational companies, or agreed regional strategies that are against human rights. For example, security, in Latin America at least, security strategies that only tend to have all the militia and therefore violating human rights like so, no? And also I wanted to ask you whether you think, or you all think, that we can also have to be aware or try to fight that all those conquered rights are not in danger again, no? A prohibition of torture, extrajudicial, I mean, the basic human rights that we think that freedom of expression, basic judicial guarantees, prison conditions and pre-trial detention, so on. And the very last question is, in the Inter-American system we have a very difficult situation right now, and I don't know, I wanted to ask you that if that's the situation in Europe or in other systems, regarding deliberate efforts or attempts by states to weaken the protecting mechanisms, no? In the Inter-American system has been, I think, very successful, and I think that many states are not very happy with what both the Commission and the Court have done. So I wanted to ask you whether in the European Court or the UN system or other systems there are similar attempts. Thank you very much. Please, next. May I just take the advantage of the mic and continue on that question? Yes, please continue. Because I wanted to refer to the issue which was mentioned, and actually of the old democracy in Europe. And I'm talking here about the UK, when we can observe kind of black PR as far as human rights are concerned, and are undermining by the public and by the press of the ECHR system. And I just wonder if there's a real danger which is happening now, and if that might spread in Europe, and how can we eventually cope with that? Dzień dobry, Małgorzata Osiatyńska, Fundacja Praw Człowieka, dla odmiany. Ja przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować profesorowi Wyrzykowskiemu za to, że nie ograniczył swojego udziału w panelu tylko do konferencjerki. I chciałabym zadać pytanie, które nurtuje mnie od pewnego czasu, a mianowicie jak kryzys ekonomiczny, jaki on będzie miał wpływ, czy już jaki ma wpływ na ochronę praw człowieka. We wrześniu uczestniczyłam w spotkaniu w Agencji Praw Podstawowych, gdzie jeden z ekspertów zapytał mnie, a jak to wygląda w Polsce i w jaki sposób kryzys ekonomiczny odbija się na ochronie praw podstawowych w Polsce. I przyznam szczerze, że mnie zamurowało i nie znam odpowiedzi. Mam nadzieję, że profesor Wyrzykowski teraz uchroni mnie przed takimi kompromitacjami w przyszłości. Natomiast drugie pytanie, które mnie nurtuje, to jest, jak Państwo uważają, od czego to się zaczęło? Czy kryzys praw człowieka mógł wywołać kryzys ekonomiczny, tak jak to się pojawia ostatnimi czasy w literaturze? Czy kryzys ekonomiczny wpłynie na kryzys praw człowieka? Dziękuję. Dziękuję. You can answer also a question about UK, Yeah. I'm not sure I could, but I have a question, maybe later. When I saw the title for this session, Challenges to the Future of Human Rights, the first thing that occurred to me is something that has not been mentioned, and I think should be at least mentioned, and that is climate change. What is significant, the science of climate change is very complex and full of uncertainties, but what is significant about the current state of debate about climate change is the almost complete absence of a human rights dimension. In recent years, there's been some discussion of the so-called human rights approach to development,
But although a few academics have drawn attention to the human rights implications of climate change, it's very, very marginal to the debate. The reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change are very long and full of scientific expertise and make no mention at all of human rights. The former UN High Commissioner, Mary Robinson, has written very eloquently about the threats, potential threats to human rights of climate change. And I think that human rights scholars should take up this issue much more seriously. It's a very difficult one because it's very technical, but it may be that the future of human rights will depend on getting a lot of technical things right. And one thing that is fairly certain is that if the dominant scientific view of climate change is even partially correct, then some of the most vulnerable people in the world will be the victims of climate change, the poorest people in the most vulnerable economic areas. Thank you. I'll talk about the UK some other time if you like. And please, Ja też chciałam się odnieść jeszcze do pana profesora Wyrzykowskiego, Dorota Wyrecko, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie. I tak zastanawiam się, czy nie dodać jeszcze jako 8. punktu, być może się mylę, ale pewnego fundamentalizmu religijnego. I tutaj trochę odniosę się też do profesora Osiatyńskiego, który wskazywał jako zagrożenie dla praw człowieka demokrację, współczesne mocne demokracje, a ja wskażę nie islam, ale fundamentalizm też katolicki, który się, wydaje mi się, że się znowu zaczyna w pewnych kręgach mocno odradzać, także w Polsce. Dziękuję bardzo, chciałabym o komentarz. Bardzo dziękuję. Yes, two more questions and okay, yes, please. Kamila Zieman, jestem prawniczką i absolwentką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ja takie dwie króciutkie uwagi. Wydaje mi się, że wyzwaniem również dla praw człowieka będzie prawo do rzetelnej informacji o pewnych zagrożeniach, które docierają do nas przez media. Mieliśmy parę lat temu, czy to było w tamtym roku, zagrożenie strachem, które że tak powiem, w mediach się pojawiło po informacjach o pandemii grypy. Raport Rady Europy wprost stwierdza, że była to zmowa firm farmaceutycznych i Światowa Organizacja Zdrowia. No, dzięki temu doprowadziła do defraudacji przez wiele państw wielu milionów złotych. Czyli no też jakby mamy prawo do tego, żeby nie straszono nas pewnymi zagrożeniami, które nie mają miejsca. Druga kwestia, tak gwoli uzupełnienia, pan Wyrzykowski tutaj wymieniał nam te wyzwania i w punkcie drugim, zderzenie cywilizacyjne. Chciałam nawiązać do tego, co koleżanka tutaj mówiła, a propos fundamentalizmu katolickiego, ale ja chciałam w aspekcie tutaj praw kobiet. Nie jesteśmy mniejszością, a ciągle się zapomina o tym, że nie mamy zagwarantowanych podstawowych praw człowieka, jak na przykład wolność decydowania o własnym ciele, prawo do aborcji. Ciągle te tematy wracają w bardzo, można powiedzieć, pejoratywnym aspekcie. No, to też, czy to nie jest wyzwanie, tak? A propos zderzenia cywilizacyjnego. Czy tutaj też prawa kobiet, czyli genderowe podejście do praw, poważne potraktowanie przez państwo przestępstw gender-based, tak? Czyli na przykład przemoc domowa, która do tej pory, XXI wiek, no nie jest poważnie traktowana. Czy to też nie jest wyzwanie dla praw kobiet? No i taka jeszcze jedna mała sugestia, że jednak kobiety stanowią większość ubogich osób na świecie i wydaje mi się, że ten kryzys, który nadchodzi, najbardziej dotknie jednak kobiety. I chciałabym o krótki komentarz. Dziękuję. Thank you. I'm Renata Rich from Central European University, and actually it's a question for most of the panelists, because you were supposed to talk about the future. And it's a recent experience from the classroom, which I thought I was going to share with you. We just finished celebrating 20 years of transition to democracy, and it was a very self-celebratory tone in Central and Eastern Europe. And this year, when I started teaching some basic human rights subjects with our colleagues, we faced a classroom full of people who did not take it for granted that torture was a bad idea. So actually, 9/11 was 10 years ago. Guantanamo has been opened 10 years ago. And you have classrooms full of young lawyers who believe that this is perfectly normal to buy bananas every day whenever they feel like it, unlike when I was young,
But they also feel that this is perfectly normal to torture people if the state wants information from them, and partly because the prison has been there for a long time, and partly because this is what they see on TV as part of the most popular TV shows. And so it's also a question to consider on how you make a film where you actually manage to problematize some of the violence on a much more basic level than as you needed to 10 years or 5 years ago, and how do you deal with the new reality when the new generation of law students in America don't take up your premises or our premises for granted anymore. Thank you very much. Proponuję, abyśmy spróbowali odpowiedzieć na pytania i komentarze i jeżeli będzie potrzeba dalszej dyskusji. I think that maybe I will ask Zehra. Pani napisała książkę o non-state actors. Może to jest najlepsza wersja pytania, które Thank you. Actually, I appreciate the questions. They're all very important, and well, there are only 5 of us, and we could only get pieces of challenges, not to cover all of them. But I'll try to say a few things that maybe starting with the non-state actors. Well, we tend to actually forget something, that is the human rights are rights claimed against the state as well as society for being on this ground, so it's all grounds being a human being. So, but in the discourse of rights, we tend to focus on the state, and that's the liberal notion of human rights. That is, the state is the highest authority in a given territory, and can be having the coercive power, the perpetrator, and rights are claimed against the state. And historically also, the development of the rights discourse in Western societies tended to put, actually mostly we can say that the privilege, the aristocracy, claiming their territorial rights, property rights against the centralization of authority and power of the monarchy. So there is that, and we have to, but when we look at the post Second World War human rights discourse, it is different. It is still a state-centric regime that, because again the treaty agreements and arrangements are based on the state actors' participation, but all actually, or I should say most, maybe we can say that is also recognize that state is not the sole responsible party. The individuals and other corporate entities have the responsibility of respecting and protecting human rights. So our current regime is not able to address this fully, and we need to introduce some other accountability mechanisms to bring the non-state actors into the debate, directly responding to certain monitoring agencies, perhaps, not just the state per se. But our state-centric system is not effective in holding the states responsible either. So it is, there is something very important to acknowledge about the enforcement mechanism. There are so many actually interesting questions that is like, I just want to jump to the women's rights, gender equality issue, and leave the others to the colleagues. Interestingly, currently I am actually writing a chapter on the Commission on the Status of Women
mostly descriptive chapter for a book on United Nations and human rights. And when I am revisiting some of the early debates and writings, constantly what comes up in the actually UN debates, as well as the commission members who have been mostly women, and as well as the scholars, that many, this is, I'm going to quote one that is like this: many governments loudly support women's rights, but take very little action. So I'm afraid that there is a lack of commitment there, and that stems partially because of the entire global governance mechanism being largely male. No offense to the colleagues here, but if women are not involved to the same level and at the same high diplomatic position, we are going to have a lot of lip service, but not much action. One thing I just wanted to say about economic crisis and its impact on human rights. I think economic crisis was perhaps a less drop in this. I think process of declining rights, particularly again this labor rights, for example, started much earlier. That is, if we go back to the from 70s on, it is mostly again the especially in the 80s, starting a decline in the many components of the social and economic rights. And you may like to actually see it in one particular indicator if you look at unionization rates. Around the globe, there has been a decline in the unionization rates, and with the decline in unionization rates, we have the labor unions' power declining, and collective bargaining rights are lost, and the wages, livable wages, the demands in that area, and many other benefits would be declining as well. So I'll stop here. Can you here is please. Thank you. They're going to think you're a plant Alexander, I think. In the latest issue of the Human Rights Quarterly, Tom Parker has an article. Tom Parker is the Policy Director for Terrorism, Counterterrorism, and Human Rights at Amnesty International USA. And he's dealing with redressing the balance, how human rights defenders can use victim narratives to confront the violence of armed groups, looking at the terrorist groups and that strategy, and sort of recognizing that the human rights groups have been at fault of focusing too much on governments and not enough on the terrorist groups. That is part of his strategy. With respect to the question on the gender, there are two important books in my pen series that recently have come out. One is Rebecca Cook's. She's probably the leading authority internationally on reproductive rights, but she has written a brilliant book on gender stereotyping that is looking at the jurisprudence, both comparatively in courts around the world, but also the work of the CEDAW committee, the experts committee set up under the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. And then there is another book that is specifically looking at reproductive rights. It's done by two people at Harvard, and the name is going to forget her name at the moment. The Associate Director of the Harvard Human Rights Program, but is looking at sort of the way forward reproductive rights issues. I will just mention, Renata, that I was surprised. I don't think that's, and this is perhaps
ironic. I don't think that is the experience that we have in the American classroom with respect to the idea that law school classroom, that the idea that torture is acceptable or permissible, or maybe it's just the type of students that I get at Cincinnati, but I haven't sort of seen that idea that they have found that there's been a slide that would find it acceptable. I will say that I had Manfred Novak, who, I don't know if Manfred's still a special rapporteur on torture, but he was at the time that when the Bush administration was saying that the difficulty was that there was gray areas in defining constituted torture or not, is I asked him to write an article for the Human Rights Quarterly, which he did, that basically set out that these are the agreed practices that constitute torture under the international standard, and he did an excellent job at that, and specifically went into criticizing the Bush administration's memoranda and the like that were attempting to suggest otherwise. Yes, just answer the question about problematizing some of these issues using documentary film and tackling these issues and really kind of highlighting and portraying the seriousness of them. It is really problematic, I think, considering the amount of dehumanization the media is responsible for at the moment. We're bombarded constantly with images on TV, distorted images. You know, we have access to stuff online on YouTube and whatnot. So on one hand, you have this desensitization that people are suffering from. You know, there's only so much that people can take on board, you know, before they start to lose touch with humanitarian issues that are being discussed or highlighted. On the other hand, it's, you know, it's that compassion fatigue as well. You know, people might actually have feel some kind of compassion towards an issue, but there's only so much again that they can give and pay attention to it. Really, I think it's a question of trying to find the human essence and bring that back to the surface. I mean, it does take a lot of, you know, I'm working on a film at the moment, and I've had to do 3 different edits of the film to meet 3 different types of audiences, because each audience has a different perspective and a different expectation of what, you know, what they want from the film, what they want to, you know. I showed it to a group of people at University in Edinburgh, and the comments that I got about this issue, which was about a massacre, a very brutal subject matter, and what the response I had was that we got a bit tired of all the brutality. We wanted to see some of the happy parts. Where are the happy parts in the film? You know, so it's this expectation of being entertained by media rather than, you know, this is a humanitarian issue that's being brought to your attention to raise awareness. And you know, my job isn't to come in and you know, entertain you for 45 minutes. But then on the other hand, a different audience expected to see more and were disappointed that, you know, that information wasn't covered enough and in enough depth. So it is a real, you know, it's a fine balance. It's really trying to work on rehumanizing these demonized, you know, issues or stories and groups, and it's I think it's constantly evolving and changing. We just have to go with it. Wiem, że panowie tłumacze już pracują ponad godziny i mają prawo w każdej chwili wstać i wyjść. Jak zrobicie to z profesorem Wyrzykowskim będziemy mówili 2 językach na raz. Ale skorzystacie z tego prawa.
Dziękuję. Na razie, że nie skorzystaliście. Więc po pierwsze to mam dobrą wiadomość dla pani profesor Arat, że w Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka zdecydowaną większość stanowią kobiety. Ale pewnie jest to wyjątek. Po drugie, ja właściwie chciałbym odróżnić w tej całej naszej dyskusji i pytaniach wyzwania dla praw człowieka od naruszeń i groźby jeszcze większych naruszeń. Otóż bez wątpienia są naruszenia i będą większe. Ja przez wyzwania rozumiałem takie zjawiska, które stanowią wyzwanie dla koncepcji praw człowieka i idei praw człowieka w ogóle, niezależnie od tego, jakie w niej bywają naruszenia. I takim wyzwaniem na przykład, strasznie jestem wdzięczny profesorowi Freemanowi, jest zmiana klimatu. Takim wyzwaniem są media. Rzeczywiście to zawsze myśleliśmy, że media będą chronić praw, a okazuje się, że media elektroniczne mogą stanowić poważne wyzwanie. Takim wyzwaniem jest, i tu pani Ferenc bardzo ważną rzecz wniosła, czyli fundamentalizm religijny, w naszym przypadku katolicki. Myślę, że tego fundamentalizmu będzie więcej. Chcę Państwu zwrócić uwagę na jedno zjawisko, które miało miejsce 3 tygodnie temu i prawie nikt go nie zauważył. Otóż w odstępie kilku dni 2 premierów rządu, którzy byli wybrani w demokratycznych wyborach, no dobrze, czyli wybrani demokratycznie, zostali zwolnieni na żądanie Komisji Europejskiej, nie mającej żadnej legitymacji wewnętrznej we Włoszech i w Grecji, i zastąpieni na żądanie Komisji Europejskiej przez europejskich biurokratów, ludzi, którzy wcześniej pracowali w tej Komisji Europejskiej, chociaż byli politykami z tych krajów. Nikt na to nie zwrócił uwagi, że jest to jakieś tam zjawisko ważne, a ono jest przełomowe. Ono mówi o tym, że państwa narodowe i wyborcy tracą i jeszcze bardziej stracą kontrolę nad gospodarką, nad budżetem, nad podziałem budżetu, bo o tym decyduje już Komisja Europejska albo jej plenipotenci. Ja nie twierdzę, że to będzie lepiej lub gorzej. Prawdopodobnie dla gospodarki to może być lepiej. Natomiast jest to dramatyczna zupełnie zmiana. Co to oznacza? Pozostaje polityka państw narodowych. Polityka polega na tym, że ludzie się muszą o coś kłócić, bo inaczej nie wiedzielibyśmy, jak wybrać między jednymi a drugimi. Przez 100 lat kłócili się głównie o budżet i o to, jak go dzielić. W tej chwili coraz bardziej się kłócą o charakter plam na sukience pani Melińskich, kłócą się o imponderabiliach, o symbole i tak dalej. I tych kłótni prawdopodobnie będzie więcej. Fundamentalizmy różnego rodzaju na tych kłótniach oczywiście będą się żywić i pożywiać i będzie coraz więcej zagrożeń dla praw w tej dziedzinie. I oczywiście, że te prawa już nabyte też mogą być w niebezpieczeństwie, to za długi temat, żeby mówić w szczegółach jakie i kiedy. Natomiast kryzys. No ciekawe, w przerwie pani Małgorzata Szuleka zadała mi pytanie o kryzys i nie bardzo wiedziałem. Nie wiedziałem właściwie, czy jest, czy nie ma. Gdy pani zadała pytanie, kiedy słuchałem pani Kabasakal Arat, pomyślałem sobie, że jest i w zadziwiający sposób, this will surprise you Zehra after our recent conversations, że tak naprawdę u źródeł tego kryzysu, wspomniała o tym Zehra, że leży brak szacunku dla praw socjalnych 35 lat temu. 30 lat. Tak naprawdę źródłem tego kryzysu oczywiście był tu wymieniony jako bohater, ale może ma drugą stronę tego, Reagan i pani Thatcher, którzy zlikwidowali wszystkie cywilizacyjne, kulturowe hamulce dla chciwości. Krótko. I zlikwidowali wszystkie ograniczenia dotyczące praw socjalnych i innych praw. I bogaćcie się, kto bogatszy, to lepszy. To była istota neoliberalizmu. I całkowicie zlikwidowano hamulce dla non-state parties, dla pozapaństwowych grup, tych, którzy mogliby. No i oczywiście ta chciwość, całkowicie niczym nie powstrzymana, zaowocowała tym kryzysem, który teraz mamy. Może ta chciwość jest w naturze, może to wszystko jest w naturze. I Renata powiedziała o torturach. Tak jak chciwość, tak samo tortury są w ludzkiej naturze. Patrzcie, co dziecko robi z przeskrzydełkami ptaszka. Kara śmierci jest w ludzkiej naturze.
Nie było większego zabawy w historii ludzkiej, jak publicznie wykonywane kary śmierci. To teraz to kino musi zastąpić i są erzace, bo jacyś prawo człowieczy ludzie powiedzieli, że to niedobre. To wszystko jest w ludzkiej naturze. Tylko jest natura i cywilizacja. I cywilizacja, nie w sensie antropologicznej wyższości, niższości, tylko cywilizacja w sensie cywilizowany człowiek, który ma cywilki, który ma pewne normy, narzuca ramy tej naturze. Jeżeli mamy rząd wielkiego państwa i prezydenta, który mówi, że dobrze byłoby potorturować, jeżeli mamy rząd drugiego państwa, który pozwala, żeby w tym państwie naszej można było torturować i potem, że można było to wszystko ukryć i jak się nawet wyda, to nie powiedzieć. Jeżeli mamy bardzo silne ruchy na rzecz przywrócenia kary śmierci, mordowania, zabijania, to co się dziwi? Ponieważ cywilizacja wymaga codziennej pracy i codziennego wysiłku, żeby to powstrzymać, bo to jest, powtarzam, wbrew naturze ludzkiej. No i wracam do tego, o czym skończyłem poprzednio, że Państwu jesteśmy tu wszyscy bardzo potrzebni, że tę pracę na co dzień wykonujemy. Dwa problemy. Pierwszy, fundamentalizm religijny, katolicki. Wydawało mi się, że w tym drugim punkcie, gdy mówiłem o zdarzeniu cywilizacyjnym, było to wystarczająco jasno powiedziane, ponieważ w zapleczu mojego myślenia były istotne kwestie jak aborcja, eutanazja, związki partnerskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, ale przecież zastrzeżenia określone w protokole brytyjsko i niestety polskim do Karty Praw Podstawowych mają swoje zaplecze wyłącznie w przekonaniach o silnym rygoryzmie moralnym uplasowanym w nauce największej pozarządowej organizacji polskiej. Jeśli chodzi o drugą kwestię, pan profesor Osiatyński mówił o naturze człowieka. Zemsta też jest naturą człowieka i ja czekałem, że kiedyś to nastąpi. I nastąpiło dzisiaj. Słodka, tak ładnie opakowana zemsta w postaci pytania pani Małgosi Szuleki, mojej seminarzystki, która z wyróżnieniem skończyła studia. I przyszedł czas, kiedy student dawny egzaminuje profesora. I to jest najtrudniejsza chwila, jaka może spotkać jeszcze na Międzynarodowej konferencji. I bez przygotowania. Trzeba było zadzwonić rano, że będzie takie pytanie. Jaki jest wpływ, może być wpływ kryzysu na prawa człowieka? Ja myślę, na gorąco, kilka. Pierwsze, to, co jest najbardziej oczywiste, to zatrudnienie, czyli praca. Z tym związane jest bezpośrednio naruszenie różnych elementów prawa do poprawnego funkcjonowania rodziny, małżeństwa i relacji rodzice-dzieci jako konsekwencja braku zatrudnienia, utraty pracy. Dalej, to są wszystkie konsekwencje, które związane są z bezpieczeństwem socjalnym, to znaczy brakiem bezpieczeństwa socjalnego, ponieważ państwo, które znajduje się w kryzysie, nie może w tym stopniu realizować swojej funkcji bezpieczeństwa socjalnego, jakie realizuje w normalnej sytuacji, co oznacza znaczącą degradację statusu materialnego nie tylko z powodu utraty pracy, zarobkowania, ale również znalezienia się w dużej grupie potrzebujących, dla której to grupy jest nie tylko relatywnie, ale i bezwzględnie mniejszy zasób środków finansowych do realizacji zupełnie fundamentalnych, podstawowych potrzeb. Następny element, konsekwencja to
utrata zaufania do instytucji, zaufania publicznego. Myślę o dwóch grupach instytucji. Po pierwsze do państwa jako organizacji, a w moim porządku myślenia o funkcjonowaniu państwa konstytucyjnego czy liberalnego państwa konstytucyjnego zaufanie, trust, jest elementem podstawowym budulcem tego państwa. I drugi element, brak zaufania do instytucji, zaufania publicznego, to zaufanie do banków i instytucji finansowych i konsekwencji, które znamy z najnowszych doświadczeń ostatnich lat. Dalej, skutkiem kryzysu w sferze praw człowieka może być taki poziom napięcia społecznego, który nie znajdzie wyrazu w zwykłych mechanizmach rozwiązywania konfliktu, co może spowodować wylanie się konfliktu na ulicę. To znaczy powstanie sytuacji, w których nadzwyczajna sytuacja spowoduje nadzwyczajną reakcję ludzi dotkniętych kryzysem. Co to oznacza? To oznacza, że w nadzwyczajnej sytuacji trzeba będzie stosować nadzwyczajne środki. Problem polega na tym, że organy władzy publicznej będą reaktywne, a nie aktywne w tym zakresie. To będzie oznaczało, co oznacza, że nie mając doświadczenia, nie mając wiedzy, nie mając know-how, jak reagować w takiej sytuacji, istnieje bardzo duże ryzyko użycia środków nieproporcjonalnych dla rozwiązania nadzwyczajnej sytuacji. A tym samym powstanie sytuacji, w której jako slippery effect może dojść do stworzenia w państwie w oparciu o konstytucję innej sytuacji niż normalna, czyli stany nadzwyczajne. Ja nie chcę przedstawiać na zakończeniu dzisiejszej konferencji najgorszego z możliwych scenariuszy, ale kto się pyta, ten się dotyczy. Bardzo dziękuję Państwu za udział w popołudniowej sesji. Bardzo dziękuję panelistom za niezwykle interesujący wkład do dyskusji. Dziękuję Państwu za pytania. Mam wrażenie, że część pytań nie uzyskała odpowiedzi. Nie dlatego, że ktoś z nas chciałby zlekceważyć osobę zadającą pytanie i problem, który był przedstawiony. Nie zawsze się dzieje tak, że można łatwo, czy prosto, czy bezpośrednio odpowiedzieć. Ale pytanie jest elementem składowym rozmowy, która ma miejsce w tej sali. I proszę potraktować, że jest to Państwa udział w rozmowie. I chciałbym bardzo podziękować moim wiernym. Jeżeli istnieje coś takiego właśnie jak zaufanie i wierność, to między tłumaczami a mną taka relacja istnieje od 15 lat i za to bardzo Panu dziękuję. Zamykam sesję. Dziękuję. Do zobaczenia.